Bonjour, shalom peuple de Dieu. Dimanche est là, mon alcat n'a bien nous est-ce qu'on se besoin partout dans le monde. Bobo santé aux chaîne Nabiso ya YouTube Man of God Joseph TV. Pour subscribe et belé, pour s'enregistrer et belé massivement. Don't forget to subscribe in the YouTube channel Man of God Joseph TV. That is our channel. We talk about God. We talk about God. We talk about Christ. What Christ do. What Christ done. But God bless you, everyone at home. Be blessed always in the name of Jesus. Amen. Shalom peuple de Dieu, topé si nous sous matondo mengi ici que nous sommes besoin partout dans le monde, partout dans le monde entier, dans 5 continents. Vous allez béni massivement. Boutou alelo, eza boutou moko, ya mapamboli boutou moko, ya élévation boutou moko, ya lobiko. Zambia lola amona bino, apambola bino, ya mingi koleka. Toujours continuer kaka toujours dans enseignement la biso, il y a notre thème, c'est pourquoi la délivrance dans la vie d'un chrétien. Now we are continuing in our lesson, why deliverance in the life of a Christian. Bien aimé, Nzambe la biso avant Nzambe ya multi-système. People of God, our God is a God of multi-system. Nzambe la biso avant Nzambe oyo, avant Nzambe agi, avant Nzambe ya makambo mikete, mais avant Nzambe oyo asalaka na makambo ya minene. Our God is something that does big things. He's not a God that does small things, but He does big things. Parce que délivrance, tant que nous la makambo ya délivrance. Because when we are talking about deliverance, ezana moto mususu pour azwa lobiko na ye délivrance c'est caractère qu'il faut un pasteur va prier pour na non. Nzamba za capable loboko nza mukusite pour na ko délivrer moto à partir na musika pour azwa lobiko pour azaka révéler zonzima. And you don't need no pastor to get delivered, but you only need the hand of God to get delivered. Parce que notre Dieu a ça le rappel en konzima moto. Because our God also works in believing. Selon ozonzimele que aza capable, selon pende par selon pena rapidité penyos. And if you believe is capable of doing something in your life, He will do it to you. Ezana bato mususu pe nzambe pas permetaka ozo pe délivrance musala nzamba sambela pona yo. Some other people that God allows a pastor or a preacher to get the power to deliver you and put His work on them to deliver you. Mais ça fait la délivrance sous nzambe yemokasa parce que il est le docteur par excellence. Il opère sans cicatrice. Tant opéra na via mutati kata cicatrice mon côté. But there's other deliverance that God does Himself to people, and He doesn't let no thing hurt you. Yamana butu alelo. That's when this night Tozo enseigner toujours pourquoi la délivrance dans la vie des chrétiens. We are still teaching about why deliverance in the life of a Christian. Et tozo lobela pe na ndakisa pona nini ndenge bato basambela. We will talk about why people pray. Yango pesaka toujours na kati wana. That's why we're still inside of this. Parce que la Bible dit que to priya kaka tozo ba façon tozo prier. The Bible says we pray, but we don't know how we pray. Nzambe ya liboso tanto priaka. Tanto prier nzambe tanto tozo belela ya liboso. When we call in God's name, il y a liboso faut qu'on lève Dieu nzambe il siège là au milieu de louange et l'adoration. Il siège au milieu de louange et l'adoration. God looks upon the adoration and miracles. Élever Dieu par avec ses noms. So raise God's name. Donc faut bien na bakombo nzambe azana bakombo belé Elolam, Elohim, Jova Chikeno, Jova Rafa, les lions de la tribu de obandi ko lever et ça c'est comme ce exemple mon bal né qui na kotrage moi si miso sukoli ba verbe ndenge nyos donc siko suke pas moi siko to sil ça ba verbe bon comme le plus faut pas nzambe ko to akela. God has many names, so you need to elevate His name. So bring like goodness into His name, like elevate Him as if He was something very special. Remercier Dieu pour ses bienfaits. Thank God for His good doings. À tous les temps, il faut être reconnaissant. À chaque heure, à chaque minute, à chaque tierce, à chaque seconde. You need to recognize the good things God does to your life, every second, every minute, every day. Parce que tout le monde a reçu son papa, qui soit maman, qui a reçu son lit, papa, on peut se dire merci. Or sometimes you might see a person gives you some food and you'll say thank you. Alors à combien de plus fort mon tour, tu as peut se coller quand tu vois na coup. And there's some that gives you more than that. Yangwana faut que ça reconnaisse Nzambe
asengaka biso ebele te ne fils kaka alukaka bato bazalaka reconnaissant parce que nzambe lelo akoki koguérir yo à travers mateo enseignement o mais ye asengaka na ebele te l'essence que opesaka merci ye asengi no ebele te l'essence kaka nzambe na ndimi ke osalinga ye atravaillaka siko amarchaka na bato bazalaka reconnaissant envers ye. Yeah. God doesn't ask for a lot. God just asks for thankfulness. Like, you want you to be thankful. It doesn't ask for a lot. So if you're thankful that as we're speaking right now, if you're just thankful to God, like something good might happen in your life. So God just loves thankful people. People that are thankful to have the things they have. Après ça, demander la gloire de Dieu. Tant aussi si qu'au remerciement, demander, troisième partie, ça maintenant, demander la gloire de Dieu. So when we're finishing the study of thanking God, we'll go to the study of demander la gloire de Dieu. Yeah, we're going to the study of asking the glory of God. Parce que soki na kati na vie na yo soki kembo na nzambe ezate. Because in your life, if there's not God inside of it, parce que nzambe azo régner éternel donc toujours il faut gloire à nzambe régner et parce que gloire à nzambe tant régner que absence totale il y a diable il y a monde éternel ba ko régner sous na bon mono physiquement et spirituellement. You need God to remain into your life. If He's not running into your life, it's Satan running into your life. So you need God running into your life and not Satan. Tokotanga na Exode 33 à 17 à 19. Yango tomoni et bimisepso de apparaître dans l'écran na biso. Demandez la gloire de Dieu là où Dieu règne. Demandez la gloire de Dieu là où Dieu règne. Ask the glory of God where God reigns. C'est l'absence totale du diable. It's the total absence of the demon. Tokotanga susu na Matthieu 6 à 10. Yango tomoni et bimisepso à Matthieu 6 à 10 et bimisepso bien l'écran. Quatrième partie est offrande du corps. The fourth part is the giving to the body. Pour pesa nzambe partie corps parce que on pesa offrande tant tozomona offrande tozomona kaka mbongo te tozomona te offrande ya liboso ya vie o nzambe asengaka biso za nzoto na biso offrande du corps bonzi nzoto na mobimba ipa na ye. Like when you're giving your debt to God, it's not just giving money like on church or anything, but it's giving your body, your soul to God. Parce que tant obonzele déjà offrande du corps no ye moko a régner asala na yo o ye moko alingi. Because when you give your body to God, God will do everything that He wants to do. Donnez à Dieu votre corps. Give God your body. Âme et esprit. Soul and spirit. Donc yende azo contrôle nango. So He can get full control of you. Tant il y a azo contrôle nango démon azo suna accès sur te na bomol parce que tout est simbami déjà pas na déjà. When God has control over your body, the demon, the Satan will not have control over you. Only God will. Yango yamutu ya la vie ya mutu ya tozoba il faut pesa nzambe possession nzamba posséder na vie na yo. You need to let God possess your life. Donc il y a côté na partie corps âme esprit na yo yende a contrôler yango na anatomique biblique na mobimba yende faza azo possession na mobimba. So let Him get into your life, control your spirit, control your soul, get into everything in your body. A tota masusu na Romains 12 à 1. Yango tomoni émission sur l'écran awa. Cinquième partie, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Our fifth part is plenitude of the Holy Spirit.
Parce que tant que si dako bonza nzoto na biso ko esenga foko benga molimo na nzambe sko akota. So when we finish the body, we need to call the Holy Spirit to get into us. Tant que molimo na nzambe, donc molimo na nzambe azalo kola ami fidèle, ça comme soko tamba di boule zawa, a signaler ma fille, mon fils, attention, attention, là où tu marches, là ça va pas, faut changer la route, faut changer la destinée. Donc à vous signaler déjà. So when you have the Holy Spirit in you, it will warn you of dangerous stuff, of danger. It will tell you to go into the right paths. It will lead you to the right paths. Yango za malamu mingi na via mutu soka za molimo na nzambe donc pour prospérer ou pour élever na makambo ebele parce que ozo yoka nde cher Saint-Esprit kati na yo. Yeah, so that's why if you have the Holy Spirit, it will elevate you to a new level. You will listen to everything, you listen to like dangerous stuff coming your way. You'll just be ready overall. Demandez à Dieu, ask to God, d'être rempli, to be filled, et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. And full of the power of the Holy Spirit. Totanga na Luc 4:1, yango tomoni et mise sur l'écran awa. Donc ya mutu ya bien aimé na vie ya mutu Seigneur que tant molimo na nzambe azo apparaître na kati ya vie na yo. So when the Holy Spirit is appearing in your life, ata même soki banguna bazo bongisa mabe moko pona yo, even when your enemies are fixing something against you, molimo na nzambe loko yaza ami fidèle déjà yo déjà kotisa qui déjà ako signaler ma fille mon fils attention. So c'est là où faut pas au salango. Il y a des gens là bazo préparer le bon. Avo signaler parce que aza déjà connecté na yo déjà. So the Holy Spirit warns you. The Holy Spirit becomes your best friend. Like, yeah, it warns the dangerous stuff coming your way. So, like, if you have it, you're all ready and set to go because you have the protection of God in you. That's why in the life of a person, if you don't have the Holy Spirit or you don't have God in your life, you are, as long as you are dead. Like you, if you don't know the Holy Spirit, just walking, stumbling all over the place, like you don't know where you're going, what you're doing. Yango ya mutu ya liboso molimo na nzamba a posséder na nyonso yo po a révéler qu'est-ce qui se passe derrière toi ou soit devant toi. That's why getting the Holy Spirit in you needs to be a first priority, to be in front of you. Yango molimo na nzamba faza la kola ami fidèle na biso da autant ozolala naye ozolamuka naye. That's why the Holy Spirit needs to be a trustworthy friend. When you wake up and you sleep, you see it, you're all with it. Yango za malamu mingi tango déjà tango ozala molimo na nzambe ozo se sentir à l'aise. Ozo sentir donc ata même so bika ata lelo suna lie na ngate mais oyebi ke naza ami fidèle na ngai ya yazo révéler nga makambo uzumona. So the Holy Spirit like gives you peace. You are just well overall. Like you just feel the peace inside of you flowing in your body. You feel good. Even if you haven't ate, like you just feel fulfilled. Like you just feel full with the Holy Spirit in you. Ngana bengaki ami fidèle na ngai. We call him our trustworthy friend. Parce que natala ka besaye ngana za mutu na côté ma même liboso na binote. So I'm with him. I can't even stand in front of you. Donc soki na côté ma bezala makasi pia kibonzoto na ngai te. If I'm standing right here, it's not because of the strength of my body. Mais c'est grâce à l'esprit supérieur. But it's because of the superior spirit. Parce que maman so tozo loba pe zo taper na kati ya mutu na biso pete que to raison to loba pe. Because what we're saying right now, it doesn't just come from our brain or our head. It comes from the Holy Spirit controlling us. Donc yende mta révéler ka biso ba chose oza ba to benga ba chose cachée za caché. Yesu azo révéler yango. Yeah, so it brings up, the Holy Spirit brings up the things in us, wakes it up. Yango buto lelo otuzaki na mama muke ya ko partager na bande ko na biso ensemble na bino. So this is what we had to share to you guys in this night. Toko continuer lobi pona na tina tango. We'll continue tomorrow. Buto lelo ezala buto moko ya lipamboli na tatoli elonga prospérité et landa bino santi pour yum toza connecter ko partager ko share pona lo kuma na nzambe. So we want today to be a blessing day for you all. May you live with
trustfulness, trustworthiness with God and everything, and be blessed and stay blessed. Au nom de Jésus-Christ, Amen. In the name of Jesus Christ, amen. So guys, thank you for watching. As always, thank you for your support, and I hope you subscribe to this channel, like and share with all your friends, everybody you know. And thank you guys, thank you for watching. Have a good night, amen. See you tomorrow.